first of all, you need to prepare a USB driver or a SD card totally empty. Okay, hold on one second. So, lo primero que hay que hacer es poner un USB con una tarjeta micro SD totalmente vacía, totally empty. You said the micro SD, yeah. the micro SD. Yeah. Okay. Nothing inside. Nothing inside. Okay. Totally new. Yeah. La metemos en el computador y ahora And then you open the file. y abrimos el archivo, abrimos la tarjeta. Are you opening or what? 要删掉。 She's deleting the other files she Okay. has inside. Okay. Yeah. Ella lo que hizo fue borrar el contenido de la tarjeta. Empty. 这个是我刚刚设置的，我先打开给你看一下。 This is the one she just set up a new file. Okay, do it again because I don't 好 mean. 你这个是要什么样的格我式吗？要有没有删？除，对我待会儿要教你。重新来吧。 What is? 好， Okay. She deleted and do it again. Okay. 然后现在空白的，你要跟 So 他 totally empty. This is the micro SD inside. Okay. And how she does the. She's doing. 这里先建一个 New file. 这个文档， It need to be this format. Which format? This format. This is Chinese. I don't This- understand a it's- fucking word. Text. TXT. Yes, TXT。 Okay. TXT format. Entonces hay que vaciar la tarjeta y formatearla y elegir la extensión TXT. Okay, so we need to choose the extension of TXT Yeah. on the micro SD card, right? Yeah. 设置时间在哪里？哦，找错了，说明。哦，然后看新建一个。这个呢，这里把它 The 命 new 名。 file. 什么？怎么命名？命名随便命。不是这个说明书有。 Then the new user menu. Turn page 5. See page 5. You need to name the text file as user config .txt. Okay. I'm going to take this manual because user. 句，我跟你说一下，就是我这个版本，是 Win 7系统的嘛，对吧？ Her computer system is Windows 7. Okay. 所以 TXT 后面我就不用说了。 So she doesn't need to put TXT. Only put the name of the Because she already choose that extension and is Yeah. going to give it automatically. 如果是 WPS 系统的，就要 Win 10的就要。 But if your computer system is Windows 10, then you need to add the TXT in the end. 好，我现在 Este es Windows 7 y por eso no pone la extensión TXT, pero si utilizas versión de Windows 10 para arriba tenés que poner la extensión TXT. 好，我现在打开这个 So then she 文档。 opens the file Yeah. Ajá, Abre el sí. archivo. 设置时间开始 and then put setting up the time. 看这里。 You can put what time you want on it on the file in the Okay. file. 现在是2019。 Now today is 2019 October 10月 22nd. But it doesn't change automatically every time that you have another day. Hold on, let me finish 看 it first. 这个时间，就是年月日中间一定要有一个空格键。 You have to be like this format. Year, dash, month, dash, Okay. date. Año, mes y día. Yeah. Okay. Has to be dash in the middle. Okay, con guión en el Then medio. another empty space Okay, después un espacio. between the date and the time. These are seconds. Okay. Now 一 you 定 set them 要 up. 一定要时分秒这样设 The 置。 format for the time have to be hour, minutes, and seconds. seconds. El formato de la hora tiene que ser horas, minutos y segundos con dos puntos entre medio y un espacio entre el año, el mes y el día. Okay. 然后保存
Then save it. Then save. ¿Ves? Just Y save. después, Save. guardarlo. ¿Ok? Save it. Okay. 然后就可以了。 Then it for. 拔出。 Then you plug your USB driver. Okay, and but put it in.